es esta maravilla? Mi nombre es Luis Gaviria del Neuroscience and Coaching Institute. Y hoy tengo el privilegio de tener una compañera supremamente especial en nuestro programa de los martes. Hoy estoy reemplazando yo a Maribel Escobar. Y esa invitada de hoy es alguien a quien le tengo un cariño profundo. Ella se llama Marta Pasternak. Marta, te invito a que enciendas tu cámara. Turn on your camera, my dear. Ah, that's lovely. Eso es maravilloso. Quiero que sepas, I want you to know that we are so happy to have you with us. And please say hello to our audience. Buenas tardes a todos y todas. Eso sonó muy bien. Felicitaciones. How are you today, Martha? ¿Cómo estás hoy? Very well, very well. Very happy to be here. Thank you for inviting me. Oh, es un placer. It's a pleasure, Martha. It's a real pleasure. Para todos nuestros compañeros, contarles que, tal como decía en la invitación, Martha es una de las pocas Mastery Coaches que hay en el mundo. Es una persona a quien conozco hace ya bastantes años dentro de la IAC. Trabajamos juntos procurando expandir el quehacer de la IAC y llevar un coaching limpio, un coaching de excelencia. Pero además, en el proceso, nos hicimos muy buenos amigos y compartimos mucho de filosofía de vida y de todo esto. Voy a traducírselo a ella. Telling everyone, Martha, that you are one of the few mastery coaches in the world. That means that you have your very particular way in a very high standard of coaching, and I admire that a lot. But besides that, I've had the opportunity to share with you for a number of years, and we became close friends, and we share a number of views about life, philosophy, family, values, and things, and also coaching and leadership. What would you like us to start digging into at this time, Martha? I have been talking to many people, especially in this period of I might just quarantine, I guess, where we need to be at home and not engage in the world the way that we're accustomed to. New coaches and experienced coaches about confidence. I'm going to translate that. Marta nos dice que ella en los últimos meses, en estos tiempos de cuarentena, mientras observamos todo lo que está pasando, ella misma ha estado conversando con coaches, algunos avanzados, otros que comienzan, y ella nos cuenta que ha estado tocando el tema de la confianza. Y una cosa quiero aclarar. I would like to clarify for everyone that one thing is confidence, another one is trust. Even though they have the very same root. How would you like to address that? Confidence as trust in the other, or confidence in the process, or myself? The way I'll talk about it today, and I'd like you to share, Luis, that everything is from my experience and my understanding. Yes. And it's wonderful that many people have their own way of seeing things. Mm-hmm. However, the confidence I want to talk about today is self-confidence. Wonderful. Let me explain that. Existe la palabra confianza, nos dice Marta, está la palabra confidence and trust, que son palabras pues muy similares en inglés, pero confidence en este caso se refiere a confiar en sí mismo, en lo que nos hemos ido preparando para avanzar, porque trust, que es confiar en el otro y generar una atmósfera de confianza, es totalmente esencial. Yes, go ahead, Martha. I think a lot of these words that we'll talk about today, trust, confidence, I want to talk about competence. Mm-hmm. They interact with each other. Yes. Absolutely. Nos dice Marta que hay palabras que interactúan entre ellas.
Por ejemplo, la confianza interactúa con una palabra y una realidad que se llama competencia, ser competentes en algo. So, Luis, can I share my screen? Do I need to be, Absolutely. am Absolutely. I a co-host? You're allowed. You're allowed to. May I please? Yes. See, Go down on share screen. I don't know why this happens. It's on the lower part of your. Yes, I did that, but hold on, everybody. Tengamos paciencia que ella está haciendo lo posible por compartir algo. Perdóneme, por favor. Paciencia. Ay, ay, ay. Okay. Just take your time. We have no worries. Not Okay. Gracias. So now I need to get back to here. To Zoom. In the lower part where it says share screen, just click on that one and then choose yay. That's it. And then go into presentation mode. Oh, yes. So you don't need to see all that other stuff. In the lower part to your right. A little bit to the left, right down, just a bit to the left. There, almost there. There, almost. Now the other one, just one more. Good. Yay. Gracias, Luis. La mística de la confianza. Sí, y yo no tengo mucha confianza con los computadoras. Pero te defiendes muy bien. You manage. You manage. Okay. So the confidence mystique. I'm going to work with a couple of definitions. I will read this, or do you want to just translate it? Read it and I'll repeat it back in Spanish. No problem. Okay. Once we believe in ourselves, we can risk curiosity, wonder, spontaneous delight, or any experience that reveals the human spirit. E.E. Cummings, a very influential author, probably worldwide, I don't know. Once we believe in ourselves, we can risk curiosity, wonder, spontaneous delight, or any experience that reveals the human spirit. Wonderful. Let me explain that to our viewers. Marta nos comparte esto de E.E. Cummings, un autor o autora, no sé. It's a she, it's a he, Cummings? He. It's a he. All right. Es un señor. E.E. Cummings dice, una vez que nosotros creemos en nosotros mismos, podemos arriesgarnos a la curiosidad, a la maravilla, a la delicia espontánea, a cualquier experiencia que revele el espíritu humano. Esto para mí implica que cuando no tenemos nada de confianza, no tenemos acceso a eso. I was saying to our viewers that when we don't believe in ourselves, when we lack confidence, we can hardly reach and experience all those beautiful things that are shown in there. So some definitions. Confidence in the dictionary is defined as freedom from doubt, belief in yourself and your abilities. Let me say that. Confianza, este tipo de confianza en el diccionario, esta primera definición dice que es la libertad de duda, es creer en ti mismo y en tus habilidades. Competence, having necessary ability, knowledge, or skill to do something successfully. Something many of us strive for. Que una competencia es tener la necesaria habilidad, conocimiento o habilidad en sí, como talento, para hacer algo de manera exitosa, algo por lo cual nosotros estaríamos luchando por conseguir.
Mystique, there's something about it that intrigues us. It might baffle us. It could surround us. It's mysterious. For example, the mystique of nuclear power. The mystique, the cowboy mystique. All right. Nos dice Marta que cuando miramos la palabra mística, que en este caso es tomada la palabra mystique, es algo que nos intriga, como que nos sorprende, nos rodea. Es como el misterio, por ejemplo, el misterio del mundo de los cowboys que tiene su atractivo. Yes, Martha. And self-esteem, then, is confidence in one's own worth, abilities. It's about self-respect. Yep. Autoestima, la confianza que uno tiene de su propio valor, de sus habilidades propias y el autorrespeto. That's very powerful, Martha. Very interesting. Now, I'm not very fond of the definition of confidence. I don't see it that way. Oh, que ella dice que ella la definición de confianza, tal como se da, confianza en sí mismo, ella no es muy, no le gusta mucho. No, but now I want to just give a little bit of sense of how my mind goes. I like to see things on the circle. On the right is where we gather information. We find definitions. We read books. We go to school. We go to coach training. Yeah. And then we move around the circle where we transform the information, how my mind goes, into knowledge. Aquí me gustaría ver las cosas como un círculo donde encontramos diferentes recursos y nos movemos desde donde se crea la belleza, donde damos cosas, de donde recogemos información y lo transformamos en conocimiento. Yes. And here is where our experience, we get the gut feeling with our experience. We can put a lot of stuff in our head, but it's our experience that creates our knowledge. Uno puede poner muchas cosas en su cabeza, pero solamente cuando las experimenta, las convierte en verdadero conocimiento. Paremos un momento. Let's stop, Martha, just for a second. We have a number of people here commenting. We have Diana Villa, Juan Carlos Medina, our own Charlie Medina, Marcia Salazar. Tenemos también a Patricia Servat. Tenemos a Silvestre Fajardo. Tenemos un grupo de personas muy queridas, very nice people commenting and very happy and putting little tiny things and hearts and enjoying the process. Oh, good. Yeah. And by the way, Bueno, Martha, hold on just a second. I want to do something. I want to have our people from WhatsApp, our groups, know that we are live. Charlie, por favor, pon ahí, Diana Villa, pongan en el sitio que tenemos esta presentación, que hay personas que se nos van a sumar si en este mismo instante lo compartimos en Acres de Diamantes y en Amigos, si me hacen ese favor. Yes, Martha, you can go on. Okay, so we gather information. Recogemos we información. Transform it into knowledge with our experience. La transformamos en conocimiento con nuestra experiencia. Entonces, we create beauty. And that could be anything that we create. We can create a lesson plan. We can create a safe space for our coaching clients. We can create a home that's protective and safe and sound for our families. Y desde ahí se crea la belleza. Agarramos esa información, la ponemos como conocimiento a través de la confianza y del desarrollar las habilidades y empezamos a crear belleza. Belleza, ¿en qué forma de belleza? La belleza de un ambiente amable en el cual el coach
y el cliente se sienten a gusto y hacen hallazgos, pero muchas otras formas. You named a few more, let's say, applications of the beauty that we can create. Can a you classroom, a coaching session, our homes, our relationships. Wonderful. Espacios de belleza como un salón, como nuestros hogares, como nuestras relaciones, es decir, esa belleza en la cual podemos nosotros expresarnos y es supremamente especial. Mm-hmm. So we gather information, we transform it into knowledge, we create beauty, and then we give it away. We give the beauty that we create away in the world. We don't, Wow. and it's different. Do you see the distinction I'm making? We don't give it away. We give it away in the world, a way to be in the world, a way for the world to appreciate it. Así que agarramos esa belleza y la entregamos al mundo para que sea apreciada, para que sea vivida, para que sea disfrutada y compartida. Me parece una mirada supremamente bonita la que nos trae en este momento Marta. Yes, Marv. Okay, so let's keep going. Oh, here are my two babies. You didn't think I'd not show up with my babies, did you? Ajá. These are my, this No little. excuse me, Martha, I was overlapping you. Oh, mi hijos. Ah, are these the real ones or your grandchildren? These are my babies that have grown up. But these I'm going to talk about them and my confidence level. So the bottom baby is my son. He's 32 years old now. Ajá. And Marta the top, está hablando de que no puede llegar a esta reunión sin traer a sus hijos, que ya son mayores. Abajo está su hijo que tiene 32 años de edad. Yes. And our daughter, little baby up top, arrived 3.5 years later. She's 29 now. And so here's my story. Yeah, let me explain that to them. Okay. Y arriba está su hijita de 28 años, nació 3.5 años después que su hijo que tiene 32 y nos va a contar una historia, Martha. So when my son was born, the little baby down on the bottom, Yeah. I was pretty confident. I grew up in a large family. I took care of all the babies in the family. I was taught how to do that by my grandmother. Mm-hmm. I was a nurse. Mm-hmm. I took care of babies in the hospital. When this little guy showed up, I had no self-doubt. Marta dice que cuando ella le nació su primer bebé, ella tenía todo el aprendizaje de la familia. La abuela le había enseñado a cuidar bebés. Ella era, de hecho, una enfermera y cuántas veces había tenido bebés en sus brazos, pues centenares. Y nació su hijito y ella no tenía ninguna duda, tenía total confianza en sí misma, tenía confidence. Mm-hmm. But then our daughter was born, and everything I thought I knew went out the window. Wow. Y totally different baby. Wow. Y cuando nace la hijita, todo lo que había aprendido y todo lo segura que estaba salió volando por la ventana. Esta era una experiencia totalmente nueva, un bebé completamente diferente. I didn't know. Yo no I sabía. knew what I did not know. Yo sabía lo que no sabía. That went on. Here's the first little baby boy. I called them my salt and pepper babies. Estos son mis hijitos y los llamamos. Are these still the children or the grandchildren? This is still my children. All right. Ella los llama mis hijitos sal y pimienta.
And then that happened. So I had a whole new baby boy, 6 feet tall, taking a selfie, of course. And I had to learn again how to parent an adult. Y en esto se convierte el chico ahí que mide 6 pies, estamos hablando, I don't know how long, let me get, I don't know that, 6 pies, that is 6 times 12 times 2.64. Es un chico de 1,90 m, es alto. So is Ted and you're tall yourself. Yeah. So es un chico alto y aquí está tomándose un selfie y entonces ha tenido que aprender cómo ser mamá de un muchacho de 32 años varón. I had to begin again. Y empezar otra vez. And that's what happened to my daughter. She now is single, and her job, she flies around the US taking pictures with radar of the ground to make maps. Ella creció, está soltera y viaja por todo el país tomando fotografías a nivel de radar y todo. Is this government related or? No, it's private. Private. De una empresa privada que toma fotografías por todo el país para mapas. Mm-hmm. So she is very independent, very much a woman of this day and age. Mm-hmm. Our son is married, got married young, settled down. Kind of they switched. Our expectation might have been the opposite. Sí, Martha dice que su hijita es una chica muy del día de hoy, muy independiente. En cambio, el chico, que debería ser al revés, el más independiente y más allá afuera, está organizado, casado y establecido en una familia. And then, mi nieto. El nieto. Nieto. ¿Cómo se llama? What's his name? Beckett. Whoops. Beckett. Ajá. Like Samuel Beckett. Sí. Yeah. Beckett es un nombre muy inglés. Ajá. Sí. 3 años. Y I had to learn all over again how to be with a little person. It's very different from the way I was with my children. He's a different guy. Y le tocó aprender otra vez con este chico de 3 años cómo comunicarse con un pequeñín tan distinto de su hijo y de su hija en otro tiempo. Now, does he have a big thing across his face? He's so cute. Mm-hmm. Si ven el rostro de este chico, es tierno. So again, once we believe in ourselves, we can risk curiosity, spontaneous delight, or any experience that reveals the human spirit. Una vez más, cuando creemos en nosotros mismos, nos podemos arriesgar a la curiosidad, a la maravilla, a la delicia espontánea o a cualquier experiencia que nos revele el espíritu humano. So, whoops. I want to go. Wait a minute. There are some people writing here with love and emoticons and all that about what you just said, and it's beautiful. They are happy seeing and watching the photographs and the ideas behind this thing. Beautiful. So, Louise, I need help. What did I just do? Help. I don't know what happened, but it seems like everything got erased. This is time for laughter. Parece que se le borró todo. Are you learning to live again, Martha? Oh, for heaven's sakes. Por amor del cielo. Why don't you go and try Control Z
to see if something happens. Control Z, or under the edit menu, go undo. Up there, edit, if there is the chance to undo anything there. No, this is interesting, ladies and gentlemen. Martha, you did that on purpose, or this just happened? I did it on purpose to make my point. Ella está súper preocupada porque de repente se le borró todo. Y entonces me está diciendo que lo hizo a propósito. Okay, let's see how I do. I wanted to bring in the stages of confidence. So there's a stage where we don't know what we don't know. Hay un estadio de la confianza y es que we don't know what we don't know. Nosotros no sabemos lo que no sabemos. The next stage is that we know that we don't know. En el siguiente estadio o nivel, nosotros sabemos que hay cosas que no sabemos. The next possibility is that we don't know. I don't know what I don't know. I don't know. Then you know what you know. Entonces, sabes lo que sabes. Ya, tú sabes hasta cierto punto lo que sabes. And then you don't know what you know. Now, who has had the experience of doing something and saying, I didn't know I could do that? Por ejemplo, hay momentos en la vida en que uno descubre que yo no sabía que yo sabía hacer esto. Yo no sabía que yo podía hacer esto. So that has to do with the confidence. To my mind, we have an opportunity to build our experience, our confidence in between where we know what we don't know and we know what we know. A lot of people, when we know what we know, get very timid. Let me go back in there. So we should, and let me rephrase that with you in English first, because I don't want to goof out there. No one's listening. So we don't, we have to go in between what we know we don't know. I know that I don't know, to the, what's the next one? To, we know what we don't know, and we know what we do know. And we know what we do know. All right. Let me translate that into Spanish and my realm here in this brain. Good luck. Entonces ella dice que tenemos que buscar un espaciecito donde, como entre las dos, entre yo sé lo que no sé y algo de yo sé lo que sé. Yo sé lo que sé. Yes. And that's where the magic is. Ahí es donde empieza la parte como mágica, como inesperada. The mystique of confidence. A lot of people who know what they know are timid. They don't say it. They don't put it out there. They put a lot of stuff in their head and then they keep it inside. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento y saben que saben mucho, pero se lo guardan en el corazón y no lo comparten. What brings us to experience are the mistakes we make, and we risk making them. Y de ahí pasamos. I'm sorry. Please say that again. We can risk making mistakes. Entonces llegamos al punto de la experiencia en la cual nosotros nos arriesgamos a cometer errores. I'm sorry. We can risk being vulnerable. Podemos arriesgar sentirnos vulnerables. We can bring our values of how we see life, how we want to live our lives, where we want to stand. We can bring that in here. Y aprendemos a vivir con nuestros valores y saber dónde estamos parados, qué defendemos y de cuáles nos nutrimos para construir la vida. And we can trust. Y aprendemos a confiar. We can trust
that when we don't know, we can ask for help. Wow. Y aprendemos a confiar entendiendo de que cuando no sabemos, necesitamos preguntar a otros. Podemos preguntar y recibir la ayuda. And that's where we be coaches rather than do coaching. Entonces, ese es el punto donde somos coaches, no hacemos coaching. Es la parte del ser y no del hacer. It's where we become aware of our biases in coaching. Y empezamos a darnos cuenta de nuestras parcializaciones cuando nos vamos inclinando hacia una cosa o hacia otra. Eso se llama bias. That includes our judgment, right? Mm-hmm. Y Of eso ourselves. incluye- It doesn't have to be worldwide. It could be of ourselves, our expectations. I've been doing this for 15 years. I should know better. Yeah. Y esas inclinaciones y esos juicios no necesariamente son hacia el mundo entero, son juicios hacia de nosotros mismos, hacia nuestro entorno. Momentos en que yo digo, si yo llevo haciendo esto 15 años, pero ¿cómo fue que se me fueron las luces? No lo hice bien, debía haber manejado esto mejor. So it's where we get to be humble. Y llegamos a ser humildes. And it's where we can doubt Y podemos ourselves. dudar de nosotros mismos. So that's why I say confidence isn't, in my experience, in my way of thinking, it doesn't require a freedom or a lack of self-doubt. Sometimes self-doubt is what brings us deeper into our confidence. La confianza no requiere que haya libertad, no requiere que haya ausencia de duda de uno mismo. A veces, dudar de nosotros mismos es justo lo que nos lleva el camino de regreso a la confianza. So here's where I needed my slides. Aquí es donde ella necesitaba sus diapositivas. If I could leave 3 thoughts with you, it would be when you go into your coaching experience or at home or your relationships, wherever it is that I call it the laboratory of our life, where we can go in and practice. Okay. Cuando nosotros nos acercamos a una sesión de coaching o estamos en nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas, y cuando llegamos a esto es lo que llamamos o ella llama el laboratorio de la vida. So the things I would love to leave with you, to work them around, take what works and leave the rest, but it's the thought of a beginner's mind. To go into a situation secure in who you are and let the situation unfold. You have one client, and it's the one that's in front of you. Right. Esta es la oportunidad que tenemos de no llegar con una cantidad de prejuicios de lo que vamos a hacer, de cómo lo hacemos, de nuestra prevención de lo que estamos haciendo, sino atrevernos a llegar con una mente de principiante, mente que nos permite llegar a esa situación serenos, tranquilos y diciendo, vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo la situación unfolds, how the situation unfolds, cómo se va dando las cosas paso a paso. Mm-hmm. Bring or go back or bring the basics of your coaching skills with you. Mm-hmm. We can get pretty tangled up in the latest and the greatest, but if we don't go into a situation with our basic coaching skills, we will get lost. De todas maneras, hay que llegar a esa situación con nuestros aprendizajes básicos
con lo que ya aprendimos de coaching para que no nos perdamos. Ahí es donde uno tiene, obviamente, su aprendizaje y lo trae a la sesión de coaching. Todo lo que ha ido aprendiendo, la mentoría, cómo se hacen preguntas, etc. Another important thing, so we have beginner's mind, back to basics. I'm very fond of the IAC Mastery number 3, and it's engaged listening. Ella valora mucho todas las maestrías, pero quiere tener en cuenta una muy importante, que es la maestría número 3, que en inglés es engaged listening. Engaged listening, que está traducida como un escuchar con verdadero compromiso. We listen and we hear, but we also listen with our hearts. Escuchamos, We engage beyond our ears. Y en esto no solamente escuchamos con los oídos, sino con todo nuestro ser. And then ask for help. Y Get a pedimos mentor. buscar Talk to un each other. Now the trick is to receive the help that's offered to you. El truco, la dificultad está en saber recibir la ayuda que se te está ofreciendo. And that's, I think that's all I wanted to offer today, Luis, that it can be really simple. I didn't want people to hear that having confidence is out of their reach because they may not think they're competent yet. That takes practice. You and I in the medical field, we couldn't make mistakes. It might kill somebody. Right. And that's the beauty of coaching for me, is it's so much more engaged and so much more, it's a collaborative relationship. Martha, now that you speak about it, in our clinical work, we can kill people. We can make mistakes that will destroy a family. We can ruin a person's life, but not in coaching. You might if you do something really if you're wicked really like that, but not like that. Let me explain that to people. Hablando con Marta, que pues Marta fue enfermera por muchos años en diferentes ambientes hospitalarios y tiene varios posgrados y todo esto. Marta decía, en el trabajo nuestro anterior podríamos causar mucho daño. En un error nuestro matar a una persona, arruinarle su vida. Pero en el coaching hay algo absolutamente grandioso, de hallazgo, de encuentro, de cosas maravillosas. Oh yeah, coaching rocks here. Yeah. So even with my little children, there were times when I knew what I was doing and times when I did not, but I trusted myself to find the information that I needed to create knowledge so I could create beauty and then make a way for this little family that grew up all of a sudden. Absolutely. Y vuelve y tercia Marta y nos cuenta, fíjate que tenemos información que la procesamos, la volvemos conocimiento y de ese conocimiento lo convertimos en belleza. Ahí estaba yo, tenía mi vida organizada, aparecen mis hijos y necesito información y conocimiento y viene una aventura absolutamente hermosa con mi familia, con mis hijos, para crear nuevas realidades y nueva belleza. Por favor, permítame leer Sí. Leer otra vez las palabras de E.E. Cummings. Por favor. Once we believe in ourselves, una vez creemos en nosotros, we can risk being curious. Podemos arriesgarnos.
We can wonder. a la maravilla. We can risk spontaneous delight, like losing your PowerPoint. Podemos arriesgarnos a la delicia espontánea de que se nos pierde el PowerPoint. Or any experience that reveals the human spirit. You got a feel of my human spirit today. Perhaps, I don't know that. I shouldn't have said that. No, go ahead. But this is how we connect. I'm not competent everywhere, and I respect myself for it. No soy competente en todos los campos, pero igual me respeto a mí misma. Yay. Not being able to master every single field, that doesn't mean that you do not respect yourself. Makes all the sense. Beautiful. No importa que yo no maneje todos los campos, igual me respeto a mí mismo y llego con lo mejor que puedo a cada situación. Yay, yay, ¿qué es esa maravilla? ¿Qué es esa maravilla? Déjame, Marta, please allow me to go again, because I lost the Facebook page where we were before. Uh-oh. And I don't know what happened here, but it got lost. Today things are disappearing. Maybe they were not meant to be. Hoy están desapareciendo cosas. Qué tan curioso. No sabemos si era que no necesitaban estar ahí, pero yo sí necesito conectar con mi gente, que tenemos un grupo muy, muy lindo. Aquí está patinando mi internet, my internet, and my Facebook page is spinning, and not coming to fruition and to show us what is there. Pero let me explain to them. Mi familia linda, fíjense algo muy especial. Como el proceso de pensamiento de Martha paralela con nuestro proceso de pensamiento hispano, latino, tiene unos puntos de encuentro. ¿Okay? Por ejemplo, en nuestras reuniones, I'm explaining to them a couple things, like you're being an Anglo-Saxon, you have different takes of the world, and many points come to show that truly match our perspectives in life. Once they are translated, we know that even though you were raised in a whole different country and culture, we have so many things in common. And I'm explaining. Martha siempre trae a las reuniones de la IAC, del grupo de gobierno, no solamente alegría. You always bring to the board of governors, you bring happiness, your smile, humor. Ella trae también humor e ideas muy profundas. Y como es anglosajona, and since she is an Anglo-Saxon, every once in a while, she brings things to the point because we are kind of going astray. Y entonces ella, como buena anglosajona que es, cuando nos estamos perdiendo en el tema, de la manera más amorosa vuelve y nos centra. Entonces eso es muy especial, esa magia tan bonita cultural que se da cuando nos juntamos personas de diferentes países. It's that magic that is created when people from different cultures and countries get together and create something. Yeah. Beauty, belleza. Eso es lo que se construye finalmente, belleza. Entonces, we can give that beauty away to be in the world. Al mundo. Yay, yay. Martha, looking into this thing, I was trying to get into the mind of, let's say, more religious people. Like I heard someone say the other day, how am I not to trust myself if I am so well designed? And I kind of, wow, that was and who designed it? With the source. Whatever the source is,
I'm a great design. I need to start trusting myself. Entonces, compartiendo con Marta un dicho que le escuché a alguien alguna vez que decía, si vamos a llamar a Dios la fuente, para que otros queden más tranquilos, la fuente, the source, ¿cómo no voy a confiar en mí si confío en quien me creó y esa fuente me diseñó? Yo tengo que ser algo bueno. Mi diseño necesita ser bueno y aceptado. I need to accept my design and work on it because it must be good because it comes from something good. Mm-hmm. Interesting, huh? And that's where the humility comes in, I think, and vulnerability, willingness, the humility of being open and receptive to our true nature. Uh-huh. Ahí es cuando viene la humildad, la vulnerabilidad y aprender a estar abiertos a nuestra verdadera, a nuestra naturaleza, a una naturaleza acabada. Martha, the other day we were talking about that when we talk about the human being, if a human being remains natural, it's going to be very messy. We need to tame the human being, domesticate somehow, so people say hello, thank you, please, and they don't dirty and don't soil the middle of the living room. Because if we left the pure nature has a messy side and ingenuity and kindness and naivete to it as well. So the thing is on how to regain the true nature, which is love, huh? Absolutely. And, you know, that example of someone comes into the house, well, I don't think when people were living in caves, they were soiling and disrupting their living space. No, not at all. You know, that there's a desire to be comfortable, to have a sacred space, I think, Yes. safe space, however we want to say it. And to me, I'm going to risk this. Well, have you ever seen an imperfect rainbow? Never, ever, never, ever. Have you ever seen an imperfect flower? Never, ever. Let me explain to them because they must be biting their fingernails. Familia, estábamos hablando, generando como un espacio aquí en el último pedacito del programa, de que cuando encontramos nuestra verdadera naturaleza, la parte natural bella y buena del ser humano, encontramos cosas muy valiosas. No nos referimos a la parte de la parte de naturaleza que es sucia. And by the way, when I meant the messy part was childhood. If the child is not told where to pee, where to poo, they can do it anywhere. Right. Yeah. But and when they we would grow be taught up, we learn. Huh? In the cave, they had to go outside. Yes, and they have to teach their children, nene, you don't do that there. Go by the side of the tree. That's our agreed spot for poo, all right? Sí, and beware, okay, where you put your foot. So, entonces decimos que aún en las cuevas, cuando eran los seres humanos tan anteriores, que apenas estaban construyendo sus primeras casitas y todo, ellos tenían que tener una naturaleza, un manejo de la naturaleza y no andar ensuciando la cueva en todas partes. Debería haber un espacio donde los niños y los adultos hacían sus necesidades afuera de la cueva y a la persona hay que enseñarle para que vaya organizando su naturaleza y la vaya poniendo en su sitio. Pero la naturaleza de la persona cuando va creciendo y es recibida con amor, va encontrando aspectos supremamente bellos de creación y de generación de espacios. And that's what leads to our nature of needing to be together and to gather as a herd, as a human group, as a tribe, as a family of families. That is so beautiful and intriguing, isn't it? And how possible or probable is it
that whatever created the rainbow or the weather or the trees or the flowers, that to me, I will use the creator, they got everything figured out except us. Excellent. Hace un ratito, Marta decía también que las cosas, la creación natural es tan bella mientras no se dañe. Cuando hemos visto tú y yo un arco iris, rainbow, imperfecto. Cuando hemos visto una flor imperfecta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer que el creador, ella va a hablar del creador, el creador puede crear una cosa tan linda como el arco iris o como una flor? ¿Por qué iba a fallar al hacer a los seres humanos? Why would he fail after creating such marvel with the rainbow and the flowers? How could he dare to goof making us? Yeah, he just was having a bad day or something because que el Señor no tenía razón para decir, no, es que hoy tuve un mal día, hoy fue el día que crea a los seres humanos. No tiene sentido. Todo lo hizo y lo hizo, but then he gave us free will. I don't know about that. Pero también nos creó con libre albedrío. No return policy. Whoops. Nosotros, él creó el libre albedrío y nosotros le volteamos las políticas a nuestro arbitrio. Y ahí es cuando metemos la... And that's when we goof. When we turn that free will into I will do whatever I want in spite of what you need or who you are. Or as a member of a group, of however you want to call it, to discount what others need. Inherent in belonging is a relationship. We can't negate the other. Es impresionante cómo tenemos que aprender a respetar al otro. No importa que piense diferente. No podemos negar al otro. Acoger tal vez, pero no negar. That's one of the beauties, Martha, of our, let's say, platform of thought at NCI. Mm-hmm. We firmly believe that human beings, thrive, grow, and expand within the realms of love, mercy, compassion. And we really, really strive to create that culture in our group, and it's beautiful how it looks. But it is about love. This thing is love, or I don't care about it. Yeah, it's just that. I remember the other day. A few years back when someone a little bit very disruptive came to our group. And I told that person, this is not us. We are not here. Our main purpose is not making money. And that's why we don't do things that you're proposing. Our main purpose is to change the world and live in such a beautiful way and help others in finding themselves and their dreams and their purpose and creating a new possibility and all that. And we need to charge, but that's not the main purpose of NCI. That's just something that we need to have this working. Mm-hmm. And he would insist that money is necessary. I'm giving you that when money is necessary, but we are here for the human beings, even if they don't have money. That threw him off. Yeah, well, you were yelling at him. Explico esto al grupo,
que hace tiempo tuvimos la presencia de alguien bastante disruptivo, si se quiere, ruidoso en NCI, y su discurso era acerca de que había que cobrar todo. Había que cobrar lo uno, a cobrar lo otro, y si una persona iba a volver a una clase que había tomado, había que volverla a cobrar porque si no, no la valora, y entonces lo uno, y había que cobrar todo, y si queríamos que alguien se sentara junto a su mamá, cobrar por ellos, yo dije, no. NCI necesita dinero, pero la base de NCI no es el dinero. Es esta vocación que tenemos, necesitamos dinero y que nos paguen, claro, para poder mantener y todo, pero era eso. Martha, any final thoughts? Well, I wanted to share a thought about compassion, if I may. Do I have time? Ya quería hablar de compasión. To me, again, this is from my experience in nursing and coaching. The word is a combination of calm, C-O-M, in English, and passion. Yes. And what passion means is allowing. Passion is allowing. Let me explain that. Well, wait. Yes. Passion could also be thought of as suffering. Yes. And suffering originally means allowing. So with compassion, we are allowing whatever the person's feeling with them. Mm-hmm. So when someone is sick and I'm compassionate, I'm allowing them to be sick and I'm going to stay with them. Yay. Martha está trayendo la palabra compasión en inglés. Y la palabra, is there a meaning specific for come? With. With. All right. C-O-M means with. Yes. La palabra com, por lo menos en inglés, la raíz es con. Com es con. Y la palabra pasión significa sufrimiento también, sentimiento, una experiencia que se permite. Y cuando hay compasión, cuando yo estoy atendiendo a un paciente de una manera compasiva, cuando yo soy compasivo, compassionate, con mi paciente, yo entiendo que la persona está enferma y que no puedo pasar de cierto punto de su dolor, pero yo me quedo con esa persona. Yo le acompaño en su dolor. Yo estoy compasivo, estoy acompañándole en su sufrimiento a que se mejore. That's very beautiful, Martha. Thank you. Yeah, so if I say I'm going to suffer the weather, it's very hot down here. Mm-hmm. If I will suffer the weather means I allow the weather to be what it is and I will be with it. Cuando yo digo yo estoy dispuesto a sufrir el clima y en este momento está haciendo mucho calor, eso significa que yo permito que el clima sea como sea y lo acepto. Yeah. Other than that, I just want to say thank you to each and every one of you for sharing this time with me. It's very precious to me. And I appreciate you, Luis, to speak for all of us. And I look forward to another opportunity to share time with you. Oh, beautiful, beautiful. Thank you, Martha. Let me translate that to our group. A todos los que nos han estado escuchando con tanto cariño, Marta dice que muchas gracias por permitirle estar aquí y que más adelante obviamente está dispuesta a volver para que sigamos explorando cosas. Y yo quiero decir en nombre de Marta y mío que los queremos un montón. Yo les quiero un montón. Gracias por sacar ese rato, entrar por Facebook Live, por formar parte de esto, por acompañar a quienes están sufriendo en este momento, que hemos perdido personas al COVID. Tenemos compañeros con familiares en COVID. Entonces sigamos desde el corazón, abrazando, estando ahí, acompañando. Y Martha, thank you so much for being here today, for accepting this invitation. And of course, you're going to be invited more because we need to do more things together. All right? Sí.
Ok, diciéndole a Marta que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y que la vamos a seguir llamando, obviamente. Y debo aclarar que con Marta nos hemos entendido muy bien. Nos vinimos a dar el primer abrazo. The first hug was in Barcelona el año pasado. Después de años de trabajar juntos por internet, nos dimos un primer abrazo con ella, su esposo Ted, mi esposa Tiz, y obviamente nos acercamos más. Y yo espero que hagamos más cosas juntas. Muchas gracias, Marta. We're going to close De our nada, de podcast nada. now and let go with this beautiful last video of today. And please remain in the room, all right? Yes. Vamos a escuchar y a ver este pequeño video que nos muestra un poquito lo que nosotros, o digamos, que llamamos y pedimos a la gente que entiendan por qué se parece esto al coaching.